Привет! Добро пожаловать! I asked ChatGPT for a list of the 100 most commonly used Russian nouns. In this video series, I explain how to pronounce each word, explain the nuances of its usage, and provide examples. You can find a link to flashcards in the description of this video. This is part number 8. There will be 10 parts in total. If you missed the first 7 parts, make sure to watch them. And let's get started. Давайте начнем. Word number 1. Гость. Гость. Гость, он, masculine. There is a wonderful phrase with this word that we use very often. Ходить в гости. It means to visit someone. For example, я иду в гости к подруге. In this context, we don't use the verb посещать, посетить, which also means to visit. This verb is most suitable for museums or countries. For example, в отпуске я планирую посетить много музеев. The next word in our list is You might already know the adjective умный. Умный, which is more commonly used than the noun but since we have this word in our list, let's talk about another adjective with the root Остроумный. For example, моя остроумная подруга великолепно ответила на провокационные вопросы коллег. Word number 3. Ветер. Ветер. For example, сегодня дует сильный ветер. Or simply, сегодня ветрено. В моем родном городе, в Ульяновске, всегда ветрено. А в вашем городе обычно дует ветер. The next word is доллар. Dollar. Well, I think everybody knows this word. Of course, we use it after numerals. Remember the different forms. 1 доллар, 2, 3, 4 доллара, 5, 20 долларов. Let's continue. The next word is счастье. Счастье. It's funny that this word comes right after the word dollar. So, счастье. Pay attention to the pronunciation. We pronounce ch like sh. Счастье. This is a neuter word. Счастье, оно. For example, настоящее счастье, большое счастье. Настоящее счастье иметь верных друзей. You might also often hear the phrase к счастью, which means fortunately. For example, вчера моя кошка убежала из дома, но, к счастью, я быстро ее нашла. When you congratulate someone on their birthday or another occasion, you can say «Я желаю тебе счастья» or simply счастья. Even if you say only this word, it must be in the genitive case, because the phrase «Я желаю тебе» is implied but not spoken. Word number 6. Игра. Компьютерная игра, настольная игра. The noun is игра and the verb is играть. For example, когда мы встречаемся с друзьями, мы играем в настольные игры. Reminder, with games we use the preposition в. Играть в футбол. Играть в шахматы. With musical instruments we use the preposition на. Играть на гитаре. Играть на скрипке. The next word is шаг.
At the end of this word, the voiced g is pronounced as a voiceless k. Шаг, шаг. Just like in English, this word can refer to both a movement when someone walks and an action. For example, the famous phrase «маленький шаг для человека» и «огромный шаг для человечества». An interesting phrase with this word «в двух шагах». It means very close. For example, кофейня находится в 2 шагах от моего дома. The next noun is воздух. Воздух. A good phrase with this word is свежий воздух or быть на свежем воздухе. For example, для здоровья полезно проводить на свежем воздухе хотя бы 20 минут каждый день. Word number 9. Лес. Лес. Here we have the soft L. Лес. Remember, in the prepositional case, after the preposition в, we say лесу. В лесу. For example, утром в лесу поют птицы. And the last word for today is газета. Газета. Nowadays, fewer people read newspapers, but many read them online. Let's learn some phrases with this word. Читать газету. Интернет-газета. For example, утром дедушке нравится узнавать последние новости из газеты. That's all for today. Thank you for watching this video till the end. Please support me with your like and subscription. See you in the next video. Увидимся. Пока-пока.